Welcome to appletree channel. Hello everybody, I'm so glad to see you again. Unit 7, Lesson 3, so Reading Search. Сьогодні у нас уже третій урок за 7 темою. Працюємо сьогодні на сторінках 111-112 нашого підручника. Let's start our lesson with words for you. Сьогодні ми говоримо, у нас текст основний in the village, у селі. Давайте з вами спершу розберемо нові слова та вирази. So, crossroads. Crossroads перекладається перехрестя. Crossroads. Region – регіон або область. Traffic. Traffic. Транспорт. Транспорт. Traffic light. Traffic light. Світлофор. Modern. Modern. Сучасний. Native. Native. Рідний. For example, native language – рідна мова. To be famous for – бути відомим за щось. To be famous for – to be proud of. To be proud of – пишатися чимось. For example, I'm proud of my parents. Or I'm proud of my daughter. I'm proud of my son. Great. Crossroads, region, traffic, traffic light, modern, native, to be famous for, to be proud of. Now let's read and say what the village club looks like. Прочитаємо текст і дамо відповідь на питання, як виглядає сільський клуб. In the village. My uncle lives in the countryside. Мій дядечко живе у селі. The name of the village where he lives is Krasne. Назва села, де він мешкає, Красне. The village is not small, more than 6,000 people live there. Село не маленьке, більше ніж 6 тисяч людей живе там. There is a train station in the village. У селі є вокзал, train station. In the center of the village, there is a large square with shops and a cafe near it. У центрі села є велика площа з магазинами і кав'ярнею поблизу. The club is on the other side opposite the hotel. Клуб знаходиться на іншому боці напроти готелю. The club has got a big hall where people watch films and concerts. Клуб має великий зал, де люди дивляться фільми і концерти. There is a library in the club. У клубі є бібліотека. In the evening, people of the village go to the club and have a good time there. Ввечері люди села ходять до клубу і проводять там час. Гарно проводять час. Sometimes they gather there to talk, sing and dance. Інколи вони збираються поговорити, поспівати, потанцювати. There are 2 schools in the village. У селі 2 школи. The houses in Krasne are clean and nice. Будинки у селі Красне чисті і гарні. Some of them have got 2 or 3 floors. Деякі з них мають 2 або 3 навіть поверхи. There is gas, cold and hot water in many houses. У багатьох домівках газ, холодна, гаряча вода. There are lots of trees in the gardens and lots of flower beds along the streets. Багато дерев у садочках і багато також клумб вздовж вулиць. The traffic is not heavy. Рух транспорту не сильно завантажений. There are some crossings and traffic lights opposite the train station. Декілька є переходів і світлофори навпроти вокзалу. Саме зупинки, так, станції. Залізничної станції. I like to visit my uncle and stay in the village for several days. Я люблю відвідувати свого дядечка і залишатися в цьому селі декілька днів. So, what does the village club look like? Як виглядає сільський клуб? So,
The club has got a big hall where people watch films and concerts. So, great. So, say if it's true or false. Скажіть, якщо це правда чи неправда. І так, more than 5,000 people live in Красне. Більше ніж 6 тисяч людей живуть у Красному. So, more than 6,000 people. Навіть більше 6. Може, це у нас false. There is a train station in the center of the village. У центрі села є станція для поїздів, так? Okay. No, in the center of the village there is a large square with the shops and cafe. But what about station? What about station? Про станцію просто сказано, що вона є в селі. Так? Отже, це false. Some shops and cafes are on one side of the square. Деякі магазини і кав'ярня знаходяться на одному боці площі. So, square. No, shops and a cafe near it. Отже, велика площа з кав'ярнею і магазинами. Біля неї написано. The club is on the other side, opposite the hotel. Ну, отже, да, магазини і кав'ярня на одному боці, а отже, клуб на іншому. That's true. So, the club is opposite the hotel. Клуб напроти готелю. The club opposite the hotel. Yes, that's true. People can watch films and concerts in the theater. In the theater. Де люди можуть дивитися фільми і концерти. Not in the theater, but in the club. Отже, that's false. So, the village library is in the club. Сільська бібліотека у клубі знаходиться. So, that's true? Yes. So, there is a library in the club. There are trees along the streets. Вздовж вулиць є дерева. So, there are a lot of trees in the gardens and lots of flower beds along the streets. False. Flower beds. Клумби вздовж вулиць. There are some crossings and traffic lights in the village. У селі є переходи та світлофори. Yes. І вони всі біля opposite the train station. Okay. So, keep in mind how to pronounce 1 million, 1 мільйон, 5 million, 5 мільйонів, без закінчення S. 1 million, 5 million. Task 3. Next page, page 112. So read the information from the 2 Ukrainian children that they have sent to kids online. Прочитаємо зараз інформацію від 2 українських дітей, які надіслали її до Kids Online. So, hi, I'm Marina. I'm from Скала-Подільська. Привіт, я Ірина. Я зі Скали-Подільської. It's a big village in Ternopil region. Це велике село у Тернопільській області. Скала-Подільська is famous for its large park. Скала-Подільська відома своїм великим парком. Ось цей вираз to be famous for. There are more than 100 kinds of trees in it. У ньому більше, ніж 100 видів дерев. My favorite trees are oak trees. Мої улюблені дерева – дуби. They are strong and can be very old. Вони сильні і можуть бути дуже-дуже старими. One of them is over 400 years old. Одному з них більше за 400 років. They say that Богдан Хмельницький had a nap under it. Говорять, що Богдан Хмельницький навіть під ним дрімав колись. Had a nap. Дрімав. There are many birds in our park too. Також у нашому парку багато пташок. You should visit our beautiful village. I'm sure you'll love it. Вам варто відвідати наше прекрасне село. Я впевнений, що вам воно сподобається. Okay. So, Ніжин University. І ось у нас на малюнку Скала-Подільська Castle, так, замок. Це у нас Ніжинський університет. So, отже, читаємо про Ніжин. Hello, my name's Danilo. I'd like to tell you about my native town Ніжин. Привіт, мене звати Данило. Я хотів би, I'd like – це скорочено I would like. Я хотів би розповісти вам про моє рідне
Про моє рідне місто Ніжин. It is in Chernihiv region. Воно знаходиться у Чернігівській області. It stands on the Oster River. Воно розташоване місто на річці Остер. Ніжин is 870 years old. Ніжину 870 років. 67,000 people live here. 67 тисяч людей живуть тут. Ніжин was a famous center of culture and arts. Ніжин був відомим центром культури і мистецтва. Poets Тарас Шевченко, Олександр Пушкін and many other well-known people visited Ніжин. Поети Тарас Шевченко і багато інших відомих людей відвідували Ніжин. Writer Микола Гоголь studied in Ніжин. Письменник Микола Гоголь навчався в Ніжині. There are many monuments, churches and museums in my town. У моєму місті багато пам'ятників, церков, музеїв. There is the art gallery and drama theater in Ніжин. У Ніжині є картинна галерея та драматичний театр. We are proud of our town. Ми пишаємося нашим містом. Come and see true historical places. Приїздіть і побачте справжні історичні місця. I would love to go to Ніжин and to Скала-Подільська. So it will be my pleasure to visit both of these places. So and now let's ask and answer in pairs. Is Скала-Подільська a town? No. Скала-Подільська це місто? No, it's a village. Yes, but it's a big village. What region is it in? В якому воно знаходиться області? So it's in Тернопіль region. What is Irina proud of? Чим пишається Ірина? She is proud of the large park, and she is proud of a 400-year-old oak tree. Because lots of people say that Богдан Хмельницький had a nap under it. Okay, how does the park look like? Як виглядає парк? So there are more than 100 kinds of trees in it. How many kinds of trees are there in the park? Okay, there are more than 100 kinds of trees. So the park is large, можна так сказати, так? Відповідь на попереднє питання. So, what tree is the most famous one there? Яке найвідоміше дерево, так? Там. So, the most famous tree is a very old oak tree. So, because lots of people say that Богдан Хмельницький had a nap under it. Yes? Okay. So, what region is Ніжин in? В якій області знаходиться Ніжин? Ніжин is in Чернігів область. Is Ніжин a city or a town? So, Ніжин is a town. What was it famous for? Чим він був відомим? So, it was famous for being the center of culture and arts. Він був відомим культурним і центром мистецтва. Who visited the town? Хто відвідував місто? Тарас Шевченко and many other well-known people visited Ніжин. Who studied there? Хто там навчався? So, writer Микола Гоголь studied in Ніжин. What does Ніжин look like? Як виглядає Ніжин? So, Ніжин is a beautiful town. There are lots of monuments, churches and museums. So, is there a circus in the town? Чи є цирк у місті? No, there isn't. Я так розумію, що цирку нема, тому що тут не вказано просто. So, there wasn't any information about the circus. So, I can conclude that there isn't a circus in this town. Okay, great. Таким чином ми з вами поспілкувалися про ці два відомі місця about Скала-Подільська and about Ніжин. So, that's all for today. Діти, вся інформація абсолютно є в тексті у нас, і в першому, і в другому, тому, в принципі, переписувати немає сенсу, тому що це треба переписувати повністю усі тексти. So, that's all for today. Goodbye, good luck. Зустрічаємося з вами на наступному уроці, на уроці граматики. Будемо з вами порівнювати past simple та present perfect. Простий теперішній минулий час та доконаний теперішній present perfect. So, goodbye, good luck. See you.